Hi everyone, this is me, Avika Agarwal, AIR5 of NEET 2025. Since you all were curious about me and my preparation, today I am here to answer some of your questions. So stay tuned till the end. So the first question is from poeticallypriyanshi.4. Since how many years have you been preparing for NEET? So I've been preparing 2 years for NEET. The second question is from Shreya. Is it important to study for 10 to 12 hours? So according to me, नहीं, रोज़ 12-12 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. It matters you study a decent amount, I'd say 6 to 7 hours, rather than एक दिन 12 घंटे अगले दिन 0. Make it 6 hours daily. The next question is from its.pr4tu. Should one stop using phones to prepare for NEET? So I will not say कि phones use करना बंद कर दो, but I will do say कि social media restrict कर दो, because you do need phone for other activities, connecting to your teachers for doubts या अपने friends से बात करने के लिए, but don't get distracted by the use of social media. The next question is from prayaskharb.08. How to prepare for class 12 CBSE board with NEET preparation? So syllabus जो है वो NEET का और boards का same ही रहने वाला है. You're not going to face a lot of syllabus changes. The only thing is कि boards में subjective questions आएंगे. You don't have to divert your focus from NEET to focus on boards. Just make sure आप थोड़ा सा subjective लिखने की practice करे हो and that should be good to go. The next question is from Atif.Shahjade. From which branch did I complete my preparation for NEET? So I did my preparation from Akash Faridabad. Next question is from Rayuk505. How did I cope up with burnout and got out of it regularly? So burnout तो होगा ही, because when we push ourselves more than what we can study, तो mental exhaustion हो जाता है and फिर अगले दिन की पढ़ाई affect हो जाती है. तो it's make sure कि जब तुम्हें feel हो रहा है कि तुम्हारा दिमाग exhaust हो रहा है, stop studying for that day and give yourself a break. And secondly, talk it out with your parents so that they know कि तुम्हारी life में क्या चल रहा है and they will guide you regularly. The next question is from Purple Spring, is how to cover backlogs. 11-12 में it will be very common for you to have backlogs. I had a lot of backlogs. So make sure करो you dedicate a specific part of your day, like 1 hour or 1.5 hours for that backlog. And don't be afraid to approach your teachers कि sir या ma'am मुझे इस topic में दिक्कत आ रही है, so that आपके backlogs और जल्दी cover हो पाए. So the next question is from Utkarsh Rajput. I want to know your biggest motivation through your NEET journey. So I'll definitely say कि मुझे at one point realize हो गया था कि ये सिर्फ मेरी journey नहीं है. A lot of people are contributing to this journey. मेरे parents ने बहुत time निकाला है मेरे लिए. They helped me in every way they could. आकाश में भी every teacher did their best कि हमें कोई कमी ना feel हो. We are getting all resources, all the help we can. तो वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी कि if I'm gonna achieve something, it will be a win for every one of us. And secondly, मेरे पापा की रैंक जो है वो 249 आई थी in NEET back at his day. तो I think वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि I at least have to live up to that. And pressure नहीं था, more of an inspiration था. So the last question is from Sarah Fizzy. Some tips and tricks to get above 650 plus marks, like how to attempt questions more quickly and so on. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पेपर में मार्क्स बढ़ाने हैं तो ट्राई टू फोकस ऑन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी. आपको कितना कॉन्सेप्ट आता है उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप उस पेपर को हैंडल कैसे कर रहे हो, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है. इफ़ यू गोना लेट नेगेटिव थॉट्स टेक ओवर योर माइंड, तो कहीं ना कहीं पैनिक की वजह से ब्लैकआउट हो जाएगा. तो इवन इफ़ यू हैड द पोटेंशियल टू स्कोर 650 प्लस, हो सकता है वो स्कोर टच ना हो पाए. तो मेक श्योर यू आर फोकसिंग ऑन कंट्रोलिंग योर माइंड ड्यूरिंग द पेपर. एंड सेकेंडली, ट्रिकी क्वेश्चंस को जल्दी अप्रोच करने का तरीका ये होता है, थिंक अबाउट ऑल्टरनेटिव एंड अनकन्वेंशनल सॉल्यूशंस. ऑप्शन एलिमिनेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. कई बार तुम्हें पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, बट इफ़ यू नो कि तुम्हें एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, उसी से तुम्हारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे एंड यू विल रीच टू योर आंसर. So using such unconventional methods can also be your lifesaver that time. So that's all about it. I hope I answered all of your queries and helped you out through this video. Thank you.